Hello, can you guys hear me now? Hello, hello, can you guys hear me now? Hello, can you guys hear me now? Okay, thank you. I think I will use this system rather. Um, yeah, I'm really sorry for the shaky start. So basically, I think നിങ്ങൾ topic കണ്ടു കാണും, and I think I'll proceed as planned. Um, why I chose this topic is because ഞാൻ ഈ ജോബിൽ 13 years ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And I think every day when I wake up, I really enjoy my job, and I enjoy going to work, and I'm really passionate about this. And I think ഇച്ചൂടെ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ it will be really good for yourself and for our community and for the patients, because we have so many skills that remain untapped for most. So ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് explain ചെയ്യാം who I am and what I am. I did my BSc Nursing in 1994 at Ramakrishna College of Nursing, Coimbatore. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I moved to Chennai because I wanted to do my PG in hospital management. So this job, I had to take up a job as well because എനിക്ക് obviously I didn't have the money to finance myself. So I started my job as my first job at Madras Medical Mission, and it was in a cath lab, but the two didn't go together. And Jolim and my education wasn't really going properly. So immediately I applied for another opportunity that came up within the same hospital. അവിടെ ഒരു clinical instructor ആയിട്ട് എനിക്ക് MSc in physician assistant കോഴ്സിന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയായിരുന്നു. So I really enjoyed that, but there was some part of me which really didn't enjoy it as much. I felt like teaching was not really my cup of tea. So I became a staff nurse in ITU, and it was a wonderful experience. പിന്നെ എല്ലാ മലയാളി ലൈഫിൽ ഗൾഫിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ oomph in it. So അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാറിന് എത്തുന്നത്. സോ ഇൻ ബാറയും ഞാൻ 4 years വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലായിരുന്നു. ആദ്യം റെസ്പിറേറ്ററിയിലായിരുന്നു, then sorry, ആദ്യം കാർഡിയാക്, then they moved me to respiratory, then അവിടെ ന്യൂറോളജിയിൽ ഒരു വേക്കൻസി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വാർഡ് മാനേജർ asked me to join there. And then neurology wasn't my favorite subspecialty at all. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I felt okay, I'll go with the flow. പിന്നെ in Bahrain I was quite dissatisfied. അവിടെ learning opportunities ഒട്ടുമില്ല. Education was kind of no, it was complete no there. ഒത്തിരി ലോട്ട് സിസ്റ്റമിലാണ് അവർ ഈവൻ ECG കോഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ വിടുന്നത്. So by then I got married, and I told my husband, I think we need to move somewhere. അങ്ങനെയാണ് UK-ൽ വരുന്നത് 2000-ൽ. And I think ഇവിടെ വന്നത് ഒരു really best choice ആണ്, both for us and for our children. So ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും I started my job in neurology. എനിക്ക് again, as I said, I didn't want to be a neurology nurse, but neurology vacancy ഉള്ള കാരണം they asked me, instead of ITU, can you take neurology? So I worked there for 5 years. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു because I wanted, my end goal was doing MSc, but എൻ്റെ manager said like instead of doing jumping into a big course, it's important that you understand the system here. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്മോൾ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. ന്യൂറോ കോഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. It gave me a little bit of understanding into how the university works here. And then after that, I was really keen on doing my MSc, but and model they didn't have any funding for that, and there was no need. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് on the job നമുക്ക് training opportunities കിട്ടുമല്ലോ. So
I I said I'm just going to do it my way because self-funding opportunities are there, no? So in 2005, I started my MSc in advanced practice. First, I did a module-based, so I was able to do some modules such as clinical examination skills, and then diagnostic reasoning, and then I did and there was a compulsory module as well. The compulsory module was a bit difficult for me to do because it was based on advanced practice and decision making within that context. So first year എങ്ങനെയോ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ working as a band 5 staff nurse, I was able to finish that module. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോ സർജറിയിൽ to be a nurse practitioner. Do you want to apply? So I thought, okay, maybe this was what I was meant to be. അങ്ങനെ ഞാൻ ന്യൂറോ സർജറി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആള്. By then I think I've had about 4 years experience in neurology. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ന്യൂറോ സർജറി നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആവുന്നത്. And then it was a steep learning curve. I had fantastic manager and a lead advanced nurse practitioner or a pioneer ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ hospital, and otherwise she was a trailblazer. So അത് കാരണം she was a real role model for me. And then after that I branched out into spine specialty. എനിക്ക് സ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിരുന്നു. But somehow I'm coping, fingers crossed, I'm still coping. I'm able to teach the registrars about spine. Um, and I think I'm doing okay in spine, so I'll stick with the specialty, and I'm really proud to call myself a neurosurgical spine nurse practitioner. So on the same vein, I've also done my non-medical prescribing. I'm gonna 3 years on mandatory modules and compulsory modules and non-compulsory modules ചെയ്യേണ്ടത് MSc. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു, so it only took me about 10 minutes drive ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. So I think I made best use of that. And 3 year course plus non-medical prescribing plus 1 year or a gap year എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്. So I finished in 2011. I finished it. So by then I had in 2007 ഞാൻ nurse practitioner join ചെയ്തത്. And then they changed the title to advanced nurse practitioner by the trust. It was not MSc എടുത്ത കാരണമല്ല അവര് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. It was automatic change for all band 7. So it was a huge jump for me. You have to imagine ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 5 years ആയുള്ളൂ, and and band 5 in the band 7 ലോട്ട് straight jump ആയിരുന്നു. And I learned. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു GP ലെറ്റർ എഴുതണമായിരുന്നു. എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഐഡിയ അല്ലായിരുന്നു. But ഞാനിങ്ങനെ ചുറ്റിലും എല്ലാവരും നോക്കി ഓഫീസിൽ, but nobody was even bothered to give me ഒരു idea how to write it. So I started my own writing and I managed it. I was quite happy and proud of myself at that point. So now GPs നെത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ consultants സംസാരിക്കുമ്പോൾ there isn't any problem because they are very accepting of nurse practitioners. Um, and it is a credible job, and more and more people are aware of it now. So the next stage, I had a goal. First, I wanted the degree I really wanted to do my post graduation. 2 years wait chain. So our waiting period and life complete change. So it didn't go according to plan. Nothing goes according to plan in most people's life, but some people maybe it works out. But I had to work it out. In Adela, we were going through fertility treatment. അങ്ങനെ 12 IVF ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് 15 years കഴിഞ്ഞിട്ട് I had twins. Anyway, എനിക്ക് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ I'll go through it with you because education ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും having children, having you have to go through all these stresses in life, but it's how you come out of it. That's where you are a winner. And my husband was really supportive, and there are many times when cooking ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല, but we survived. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും MSc എടുത്തായിരുന്നു. He is an engineer. അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേറൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം I think
it was motivating for both of us. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 2014 പിള്ളേർ ഉണ്ടാവുന്നത്. So now I think 6 years ഞാൻ relax ചെയ്തു, and I think I need to move on. I need to find another goal. I need to move on. But band 7 ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് there is no career progression as a nurse practitioner. Um, so we're fighting for it. We've appealed to our trust to give us a band 8A position. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് വേറെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. Um, so next, I just want to explain to you why being a nurse practitioner. Uh, being a nurse practitioner helps you to broaden your horizons. നമുക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് പേർപ്പസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവരാണ്. സോ ഈ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ അഡ്വാൻസ് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണറിനകത്തുള്ളത്. So when you do the extra courses here, it makes you put them into place. ഒരു puzzle fit ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സസ് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. വേറെ ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് കഴിഞ്ഞും ഈ ഒരു കോഴ്സ് അഡ്വാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും it made sense. എല്ലാത്തിനും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു why we are doing it. Even some of the courses എനിക്ക് അന്ന് decision making in advanced practice അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. But now I understand. I use those principles, and those principles really guide me through it. So നമുക്ക് ഒരു better work life balance ഉണ്ടാവും. In my job, I work on Tuesday to Friday. ഞാൻ condensed ആയിട്ട് ചെയ്യുക. So I come home in the evening. I have a set time. I come home. I have weekend off. I have Christmas and bank holidays off, and it is fantastic, I must say. വേറെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കുത്തൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. I'm going to do Christmas this year. അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള unnecessary troubles ഒന്നും ഇല്ല. So it is really very good work-life balance. And uh, I just want to explain to you guys, so when you are a staff nurse, you become a band 6, and then you become a band 7, then you become a matron. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രീമില് I couldn't really fit myself into that because I am a people pleaser. എനിക്ക് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരെന്നെ കുറിച്ച് ബാഡ് തിങ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ I can't bear. So എല്ലാവരോടും നല്ലതായിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയിലുള്ള കാരണം I think being a board manager doesn't suit me at all. So I've already said like I didn't want to go into teaching, and I didn't want to be in management. So my only option is being a nurse practitioner. It's very clinical, and you can shine in your clinical acumen. So the other options for taking up specialism is being a clinical nurse specialist. I feel like a clinical nurse specialist it is more holistic approach, and you our diagnosis എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമില്ല. Somebody's made the diagnosis for you, and you're looking at managing the patient from the health perspectives. So again, that is another stream for people if they want to go. Then there are emergency nurse practitioners, and there is surgical care practitioners. So അങ്ങനെ പിന്നെ critical care practitioners, those are specialty based. They have their own training methods and things like that. Then there's generalists like me. So you do a general course, nurse practitioner course. Nowadays ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും band 7 job ആയിരുന്നില്ല. Nowadays എല്ലാവരും 6 ട്രെയിനി ആയിട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുവാണ്. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you become a band 7 or band 8, 8A based on wherever you are. Bristol, it is not very easy because ഇവിടെ more white population ആണ്. They are very very good. ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു ഈയിടെ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാൻഡ് 6 ഇന്റർവ്യൂ. Myself and a colleague പറയുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് we had applied for this job, you wouldn't get this job. ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു because it has become really tough, highly competitive ആണ്, and there's so many people who are interested in this, and so we have to show our caliber. And then there is a new stream which is coming through, which is the trainee advanced, which is the advanced care practitioners.
If we advanced care practitioners, they can belong to any background, and they again start off as a trainee, and then they move on to a band 7, band 8, A level. There are other opportunities as well. I just want to touch base with those kind of things, which is in teaching. You can be in staff development. You can be in universities. Then there's research, and which is again hospital based and which is university based. അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ there are new nurses coming into UK. So if you belong to new nurses, I'm just putting it out there. So if you want to develop yourself in this country, there's so many opportunities. Nurses, three opportunities ഈ country വന്നിട്ട് I found, and I think we have to make use of those opportunities. Then there's commercial sectors, even private sectors. നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ പോയി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Then in schools as well നമുക്ക് അങ്ങനെ chances ഉണ്ട്. Then, so I just want to focus on the two main things, which is the advanced nurse practitioner, which is what I think you, me, and everybody fall into, and then there is the advanced care practitioners. These are the two differences I will talk to you about. So, as a nurse, nurse practitioner, you come from a nursing background, and you work as a bridge between a doctor and nurse, because you know what it is like to be a nurse, and you work with doctors. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് I work so closely with doctors. I understood what they do, how they do it, and then so you work as a bridge between these two. And the other thing is, even though the MSc is not mandatory in most places, even RCN or HE has no, even RCN has stipulated MSc as mandatory some time ago, but now things are moving on and credentialing is happening of RCN. The credentialing is there, but it's only I looked into it. Yeah, we can talk about it separately outside this group. I looked into it and I don't think it's really worth it, because for 240 pounds every 3 yearly kodukkanam, and I don't think it was really worth it. It is really worth it if you have finished your MSc. You finished your MSc, you don't need RCN to give you an extra stamp on top of it. So yeah, so MSc is desirable, but it is going to be mandatory very soon. പിന്നെ ACP പാത്വയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ACP, I think it is kind of a money making exercise by universities, because universities are they have to always improvise. അങ്ങനെയാണ് ACP വന്നിരിക്കുന്നത്. Excuse me, sorry, എനിക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല, പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പം ACP is basically it is a workforce planned it is something that is an agreement between your employer and your the university. So employer has to put in clinical and workforce need for this. ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട്, കാൽഡർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ACP മോഡൽ അവര് ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം MSc is really mandatory. ഈ whole thing is packaged as an MSc. So I mean, if you want to do an ACP program, it's very rigorous. It's in 3 years. The apprentice program, so HE, Health Education England, is going to pay your trust. I think you can get about 14,000 per student. More trusts are willing to use this, because ഞാൻ MSc പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും per module 750 pounds ആയിരുന്നു. But now your trust don't have to spend that for you. They get money, in fact. അപ്പം they have to offer study days, and you go to university, so it is all protected. അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി beneficial ആണ് most people. But the thing is, in this you got to remember there's all AHPs on ഇതിനകത്ത്. It is not just nurses. You have the physios, you have the pharmacists, paramedics, anybody who's interested in going to advanced practice can come. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they streamline it to their path. Then most people who work in hospitals, they work like a clinical fellow or the middle grade job. Doctors in their rotile, they are part of it. So they usually most trusts start this off as a trainee ACP, and then they progress to band 7, and then you
in most places they go up to 18. But still, there are many trusts who only give you a band 7 for that. So, in the stream എടുത്താലും, it is really important that you follow the 4 pillars of advanced practice. And the 4 pillars are clinical, education, management, and research. So, 4 pillars are really important for maintaining your competency. And governance എടുക്കുവാണെങ്കിൽ nurse practitioners ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു governance structure ഇല്ല. And it is left to the individual to actually maintain that governance. ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഷീ റിയലി വാസ് വെരി ഗുഡ്, വെരി പ്രൊഡക്റ്റീവ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് കോമ്പറ്റൻസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ആണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ if you ask me for my portfolio, I have it because എനിക്ക് ഇത്രയും നാളായിട്ട് എന്നൊക്കെ ചെയ്തെന്നുള്ളതിൻ്റെ എവിഡൻസ് കണ്ടിന്യൂലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം now HE ഇങ്ങനെ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗവർണൻസ് വേണം. And I'm hearing from some colleagues up north ഇങ്ങനെ this is all going to be really governed properly. So health boards are looking into it, and health boards are coming up with plans. പോലെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഡീനറി എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഡീനറിയിലോട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദേ വിൽ ടെൽ us which courses are extra exams നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. സോ we have to probably appear for a registrar level of exam. It will be a little more in the more credentialing down ഈ ജോബിന്. So I think it is a need of the hour because ഇപ്പം ആരും MSc പഠിച്ചാലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും they can call themselves advanced practitioners, and I think it is wrong. I think they really need to we need a structure in this country because America ICN has come up with this, and there's so much of links available if you want to look into it. And if you want me to send you something, I'm happy to send it to you. So what does a nurse practitioner do? We are able to diagnose independently and manage patients independently from start to finish. For a patient hospital we are the person managing them, or in communities in the GP surgery they are the people managing. We are able to request some images. നമുക്ക് IMR regulations ഉണ്ട്, like radiology regulations ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കോഴ്സ് every 3 years അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പുതിയതായിട്ട് ഈ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വന്നായിരുന്നു. We have to do the course every 3 years. അപ്പം what I can do, ഞാൻ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും they wouldn't give us any rights for requesting any images. Then slowly they understood what we're doing. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2-3 courses ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും mandatory courses ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും they started giving us those rights, privileges. So I can request pre-op chest x-ray. I can do post-op chest x-ray, but it's only limited to fine bore NG tube ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And then I can, because I'm working in spine, I can do C-spine and lumbar spine, cervical spine and lumbar spine x-rays. Then I can request MRIs and I can request echocardiograms. So these are my privileges within this. And then when it comes to prescribing, because ഇത് വന്നിട്ട് evolve ആവുന്ന ഒരു ജോബാണ്. അപ്പം ബിഗിനിങ്ങിൽ എനിക്ക് പാരസെറ്റമോൾസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And slowly you can prescribe from the full formulary, but still you can only prescribe within your scope of practice. And when it's the definition of scope of practice is really very vague. Ippom oru patient when they're discharging, I have read the DTA. I go through their drug history meticulous ആയിട്ട് go through ചെയ്യണം. because എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും your NMC doesn't protect you like GMC. ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒരു തെറ്റ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് നമുക്ക് ഒരു തെറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും more scrutiny ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം we have to be really careful what we prescribing, why we prescribing, is it really necessary, അത് തലവേദന എടുക്കണോ വേണ്ടായോ. So you have to really think before you prescribe. Then obviously we are in a very good position to give health advice because നമുക്ക് nursing background ഉള്ള കാരണം we know a lot of things, smoking cessation, alcohol advice. And I feel that is really invaluable because
doctors, they see patients, and I feel some of them are really good. They have the patience to do that. But namaka, we have a deep understanding about the whole health of a person. Then in some places, some procedures ഒക്കെ carry out ചെയ്യാം. എൻ്റെ ജോബിൽ I don't need to do any procedures, so I do caller management, I give equine counseling, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ we tend to do. But in some places, nurses do scopy, the endoscopy അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ, or suturing, even band 5 nurse can do it, but it's just that it going to theater and assisting the doctors, those sort of thing. Then we can do education, we can do research and management and audits. What we can't do is fit notes. അപ്പം നമുക്ക് older terminology use ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we used to say fit notes. Sorry, sick notes. അത് വന്നിട്ട് ഇപ്പം we have to only say it as a fit note. അത് legally we don't have the right to sign it, but usually I write down everything and then I ask a doctor, can you please autograph this? അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഫുൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആൻഡ് ഐ കാൺ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഇമേജസ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഹാൻഡിക്യാപ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു, സോറി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി PC, not to use that word, I'm sorry. So ഇങ്ങനെയുള്ള ചില disadvantages ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു, because you're not a fully doctor and you have to work within your remits. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം it can be a little bit frustrating, but you have to navigate your way through it. In terms of how I progress, first I started off as a ward-based nurse practitioner. So I shadowed a doctor, എന്നിട്ട് ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സംടൈംസ് അവർ സിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യു ആക്ട് ഇൻ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ എ ഡോക്ടർ ടു കം ആൻഡ് ഡു ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 11 കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ 11 കൺസൾട്ടൻസ് 3 ടീംസിലായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ടീം ബേസ്ഡ് ആയി. പിന്നെ ടീം ബേസ്ഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അഗൈൻ ഇറ്റ് വാസ് ഒത്തിരി ജഗ്ലിംഗ് ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് how to work as a team base. Then we again went back to word based. Because of this back and forth, we didn't find it fulfilling a lot of money, and then also there was not enough people within my team to do that. So then it came down to 2 people. So we then chose to be spine specialty nurse practitioners, because neurosurgery 50% of patients are spine patients. So we chose that. Myself and my colleagues, so ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ്. She's a really good colleague, and I'm really fortunate because അങ്ങനെ ഒരു colleague കിട്ടുന്ന കാരണം we push each other to strive to achieve things. There are other subspecialties within neurosurgery. ഞങ്ങൾക്ക് nurse practitioners in skull base and neurovascular, and NF2 ഉണ്ട്. പിന്നെ we have 2 nurse practitioners doing hydrocephalus service. All of them have got individual differences, and individually their requirements are different. So ഞങ്ങൾ ഒരു umbrella work ചെയ്താലും we find we are very different. I do pre-assessment clinics for patients. We are the only pre-assessment clinics run by nurse practitioners. So we don't have an anesthetist and we don't have a pharmacist like general pre-assessment clinic. If there is a real need മാത്രം വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ I take my patient to see the anesthetist. But എനിക്ക് unsure ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും I go to the anesthetist, ഒരു desktop review എന്നുള്ള പേരിൽ I go and see them. അങ്ങനെ ആണ് so far ഞങ്ങൾക്ക്. So when I see the patient pre-assessment clinic, it gives me an opening into that patient, rapport develop ചെയ്യാൻ. I spend about 45 minutes with the patient, and three patients spinal, they see a consultant before, and then after that they come and see us. It might be 2 months down the line. I do another reassessment of the patient's neurology. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും I do come across ചിലപ്പം അവരുടെ സിംറ്റംസ് കൂടുതലായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. സോ I go and talk to the consultant. അങ്ങനെ ചില പേഷ്യൻസിന്റെ ഡിസ്ക് ഓക്കെ ആവും. അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് I discharge them and I write a letter to the GP saying this patient is now self-cured, so they don't need to have their surgery. അങ്ങനെ ചില പേഷ്യൻസിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്.
Then I look at the medication, I look at optimizing them for surgery. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും there's a lot of independent decision making. അവിടെയാണ് I feel we have a lot of autonomous practice, which is really essential for being a nurse practitioner. Then moving on, the patient comes into hospital. I do see them on the day. Try ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ patient on the day of surgery കാണാനായിട്ട്. So we stop them coming the day before surgery. അങ്ങനെ one bed day കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. Length of stay is another criteria where they evaluate us. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇതുപോലെ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കാരണം ലൈക് ക്രൈറ്റീരിയ ലെഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത കാരണം we could show in our annual reports that we were able to make such a difference, and അതൊക്കെ money saving activity ആണ്. So these are things that our trusts are looking for, why we should employ. We are an expensive breed of people, but we bring value to the trust. So I go and see the patient, and patient is quite happy because there's a familiar face. And then after that, I go and discharge them as well. So nurse let discharge under. So I'm able to go and explain to my registrar, say this patient has this. So in then they tick box I, so we can discharge them. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പോയി discharge ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ discharge letter ഒക്കെ എഴുതി അവരെ വിട്ടുവിടും. So and then after that, I follow those patients up as well in outpatient clinic. We were the first one to develop a telephone post-op clinic. And myself and my colleague, we won an award in our trust because it was never tried before. But unfortunately, COVID വന്നപ്പോഴത്തേക്കും things seem like that is a natural way to progress. We're asking a patient to come in and park their car and then examine them and then say, oh, you're fine, you can go home. I'm able to do that in 20 minutes over the telephone. Patient, they don't have to reschedule their work, they don't have to dress up and come to the hospital. So അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പേഷ്യൻസിന്. And then every 2 weeks, 2 weeks after discharge, we call our patients and check on them as well. So it's a full package, if you see what I mean. That patients receive. Our consultants are extremely happy. ഞങ്ങൾക്ക് 4 or 5 consultants ഉണ്ട്. They're extremely happy with this. അപ്പം പിന്നെ ഈ കോള് അങ്ങനെ spinal cord injury patient വരുവാണെങ്കിൽ liaising with the spinal cord injury network center, liaising with the trauma people, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ we take an active part in it. അപ്പം I devised a spinal cord injury pathway for our trust, and it is now being used in Southampton, and ഞങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then I also do some presentations for the spinal network. അപ്പം ഒരു 5 or 6 hospitals combined ആയിട്ട് we have to present our case in mortality and morbidity. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള presentations ഉണ്ട്. So it's not just clinical work, there are so many audits that I take part. പിന്നെ as part of my MSc I did ഒരു dissertation ചെയ്തായിരുന്നു. It helped me to go to the neurological surgeons in the society പോയിട്ട് I could present it, and it came in the SBNS എന്ന് പറയും. So it was really an eye opener, and you get opportunities to go for conferences and other CPD things. So it gives you the extra things that you need to do your job properly. And now then we've also done information booklets. Lumbar surgery and cervical surgery booklets ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. So what I feel is ഈ job ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും it's like being so I work as a nurse, and I know what the nurses need. I know what the ward manager needs. I know what the doctors think and what they do, and I know what the management expects, and I know what they trust and the larger Department of Health, what they expect. So you are like this and like a big umbrella overseeing so many different things, and it's really invaluable what I bring. So if ഇപ്പം ഒരു കോവിഡിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ വന്നു, അപ്പം അത് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും they see the individual, okay, what I need to know, അത് മാത്രമേ അവർ നോക്കാറുള്ളൂ. But I see what is needed for the patient post-op. So I'm gonna then I go and speak to my clinical governance lead and say, sorry, this is what I noticed in this protocol. So I think we need to enforce that on the ward. I'm gonna you're kind of bringing a lot of things together.
And ഇതുപോലെ ഒരു പൊസിഷനിൽ I don't think any other profession is. So that's why that's one thing I love about this. So what I think how to go about doing this is, if you really are serious about a career in being a nurse practitioner, you need to draft your career very carefully and grab any opportunities that come by. ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ people come and give them an opportunity on a platter, but not for me. I had to go and seek it. And ഇങ്ങനെ ഉള്ള areas like southwest പോലെയുള്ള areas like there are so many other people who might be more skilled than you, or they might be able to you have more exposure. ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വി ആർ ലിറ്റിൽ മോർ ടിമേഡ്. നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി നോക്കാറില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ വെരി ബിസി. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ജോലിയിൽ വെൻഫ്ലോൺ ഇടണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്താറില്ല. അപ്പം I think is really important that you grab every opportunity to advance your knowledge and skill. അതുപോലെ തന്നെ, if you see any doctors doing any assessments on patients, I think you need to go and be with a doctor, because the consultant can see the potential in you. Then if you can do independent master's level courses, go ahead and do it. If you have the resources, please do it, because നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് puts you in a better position. Don't wait for the masters to fall on your lap. Just start doing things, because രണ്ട് മൂന്ന് കോഴ്സസ് ഒക്കെ you can start doing it as part of your PSc masters level തന്നെ കോഴ്സസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you get the credits for it. So go and do it and watch the job market very closely. And you need to prepare well for these kind of things. Your personal development is really the key. നമ്മള് ഞാൻ ബാറിലായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും there used to be ഒരു നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു. She used to say നമ്മളുടെ സാലറിയിൽ you have to you have to spend about 10% of your salary. You don't need to spend 10% of your income here, but I'm just saying, as a rough guide, she used to say നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ ബിക്കോസ് ഒരാൾ നമ്മളെ ആദ്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും they look at you and they make a judgment within the 10 seconds of seeing you. Sometimes people change. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they look at you and they think, okay, this person is not what I initially thought they are. ബട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വേറെ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഒക്കെ മാറാനായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പാടാണ്. So you need to really put in a lot of effort to in your development. And if you want to go through the ACP pathway, that's completely different again. You can't start any individual modules. What you need to do is you need to speak to your employer and see whether there's any opportunities. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് കെയറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീക്ക് ടു എംപ്ലോയർ ആൻഡ് സേ, ഓ ഐ നോ വാട്ട് ACP അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ വി കൻ ബ്രിഡ്ജ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി കൻ സോൾവ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. And then look for any vacancies for a trainee position. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെന്ന്, പക്ഷേ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് മിറർ ഇമേജ്. അത് കാരണം ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഞാനൊരു എക്സൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം സമയം കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. ഇഡ്ഡലി ആൻഡ് ചട്നിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ആ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ തലേദിവസം തന്നെ ഒത്തിരി പണി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പ്ലസ് ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് കപ്പ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ. അപ്പൊ എന്റെ ദിവസം ഓൺ എ സാറ്റർഡേ എനിക്ക് ഒരു 4 hours എനിക്ക് കിച്ചണിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. പ്ലസ് പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പ്ലസ് നമ്മുടെ വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാനിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു, ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയും കാര്യത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം ചില ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ ഈസ് the what of it. When you choose a life partner, be very careful. ഒത്തിരി ഫ്രഷ് ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കല്യാണം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നോട്ട് മാരിഡ്, ഇഫ് യു മാരിഡ് ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ
convert them. നമ്മള് ഫുഡിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും obviously I am a foodie, I love food, but നമ്മള് unnecessary time waste ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലെവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും and just make sure you stream your children into being independent. നമ്മള് പിള്ളേരെ 7 o'clock എടുത്താനായിട്ട് നോക്കണം. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അവർ വളർത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അവര് അവരുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര ഈസി ആക്കുക. ആഫ്റ്റർ 7 o'clock, ആഫ്റ്റർ 7:30, 8 o'clock പേരൻസിന്റെ ടൈമാണ്. They can do their study, they can do their watch their favorite programs, they have their me time. We need that, we need a down time, because നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഒന്ന് റീകാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് we really need that time. So plan, be timely, plan with your family. It is really it goes a long way. നമ്മൾ ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് പോരാ. You have to explain it to your husband and say, see, എനിക്ക് ഒരു 5 years എനിക്ക് പഠിക്കണം, or 4 years എനിക്ക് പഠിക്കണം. You need to support me here. So you need to sit with your husband and have that conversation. Go ahead, guys, you can do it. And I'm sure every husband has it in him. നമ്മുടെ വൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം. It goes vice versa. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മെയിൽ നേഴ്സ് ആണെങ്കിലും you need to really have that frank discussion with with your life partner. If you are married, if you aren't, or single mom, then you are in a much more you can make your own independent decisions, and it's down to you to really drive forward with your ambition. Then I would say the most important thing is mingle. Stop being simple. You need to mingle with the people in your workplace. നമ്മള് മലയാളികളുടെ ഫേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ രാവിലെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹലോ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്മൈൽ ഒന്നും വരാറില്ല. നമ്മള് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മള് ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻസ്, ജസ്റ്റ് ബി ലൂസ് and mingle with people. നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും go with your English friends, go with your other cultural friends, mingle with them. അപ്പോഴേ അവര് നമ്മളോട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് റിയലി റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് that trust doesn't ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും ട്രസ്റ്റ് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ഈവൻ ദോ ഞാൻ 13 years ആയിട്ട് എന്റെ കൊളീഗ്സിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്താലും I still have to keep proving myself that I am trustworthy person. What I'm saying is trustworthy, because അത് നമ്മളാണേലും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് മലയാളീസ് ഞാൻ ചിലപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സിമിലർ ആ. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ സംസാരിച്ചില്ലേലും we are very stubborn like them. We judge people so much. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാറില്ല. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ വളർന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ മലയാളികൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they used to tell me, നീ ഒന്ന് ഒത്തിരി പൊട്ടിയാ, നീ ആൾക്കാരെ ഒത്തിരി എളുപ്പം വിശ്വസിക്കാറുണ്ട്. But I don't know, നമ്മള് maybe in Kerala you're more cautious, I think. So the same characteristics are there for these people as well. അപ്പൊ അത് കാരണം you need to keep yourself part of this community. You need to integrate with them. ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈക്ക് പള്ളി പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്റഗ്രേഷൻ. യു ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് with this culture. നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. Maybe there is a group of people who want to return back to India, but ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ just find your feet in this country and don't keep holding on to your culture all the time. നമുക്ക് കൾച്ചറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓണമുണ്ട്, നമുക്ക് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൾച്ചറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കുറെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഔട്ട്സിന് പോകണം, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ പോകണം, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ കൂടുതൽ പോയി ഇവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും we really take many years to understand this culture. പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് they come for fellowship, or they like ജമൈക്കയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും doctors or anybody else when they come, they don't have this problem because they somehow adapt more easier. സോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, മിങ്കിൾ, സ്റ്റോപ്പ് ബീങ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മൾ ഈ ഒത്തിരി ഭയങ്കര ഭവ്യതയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മള് വി ഹാവ് ടു ബി റിയലി ബ്രേവ്, അസർട്ടീവ്. അതാണ് അവർ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒത്തിരി പാവം, നല്ല കൊച്ചാണ്, ഇതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ബിക്കോസ് you see it in your workplaces. Yeah, നമ്മള്
സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ കൺട്രിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈവൻ ദോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചാലും ഐ റിയലി ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. എനിക്കൊരു ഹ്യൂജ് കൾച്ചറൽ ഷോക്കായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ 1 വീക്ക് ഇവരുടെ ഹാൻഡ് ഓവർ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ആക്സൻസ് ഡിഫറെന്റ്, ദേ the slangs are different. So when you talk to them, even now ഞാൻ ഒത്തിരി തെറ്റാറുണ്ട്. Um, എനിക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന്, എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം. ബട്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ തമാശ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിന്റിങ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ പഠിക്കണം, അതെങ്ങനെയാ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you become one of them. And the colleagues ഇപ്പം ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറ്, we don't see you as a different person, we see you as one of us, so you have to try and achieve that. Then the other important thing is read a lot. Read a lot. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഈ ഫോറം, ദിസ് ഫോറം, താങ്ക് യു ജോബി സോ മച്ച്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഫോറം ഈസ് അമേസിങ്. ഞാനൊക്കെ ആദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും there was nothing of this sort. ഇപ്പം we have like Advanced Nurse Practitioner Forum and the Advanced Nurse Practitioner Forum for primary care, secondary care, advanced practice in like ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ I can put out all those things. Even Facebookil poi search ചെയ്താൽ മതി, and then you just apply for those if you are thinking of these kind of things. ഇപ്പം even trained nurses association of India എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. So just be part of these kind of things, and that will help you to learn. And the other thing I really found valuable is Twitter. ഒത്തിരി പേര് അതിനകത്തില്ല, because അതിനകത്ത് ഒത്തിരി while things are there. That aside, politics aside, just follow some scientists, follow they put out a lot of papers. നമ്മൾ first hand ആയിട്ട് അതൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റും. There's so much time that I spend on Twitter that really I find it valuable. First hand information, breaking കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് we come to know. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ന്യൂസ് വായിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ they cover a lot of things. They cover things about health. Health is really a part of news, and they cover a lot of things that are happening around us. BBC or Sky, sorry, and നമ്മള് BBC ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we do sorry, I just will wait for that cuckoo to go out. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാസ് ട്രൈയിങ് ടു സേ. നമ്മൾ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ട് പോയി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഹാവ് ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കേസസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ലീഗൽ കേസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ബിക്കോസ് യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം, ബിക്കോസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വി ആർ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എങ്ങനെ കേസസ് വിൻ ചെയ്താൽ. ഈവൻ മെഡിക്കോ ലീഗലി there are so many things for us to understand. So always watch the news. Avoid being loose. If you are planning a career in this, don't stop putting things on social media. ചുമ്മാ നമ്മള് ഒരു നമ്മള് ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം whatever you're putting on Facebook or social media that your colleagues are liable to see. Then I would say take hold, be bold. Be always brave. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് already I covered, I think. So be very assertive. നമ്മൾ stubborn ആവേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ aggressive ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. There's a huge difference between aggressiveness and assertiveness. The very fine line. നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മളുടെ ഫേസിൽ we trying to be assertive, but നമ്മുടെ ഫേസിൽ we look very aggressive because നമ്മളുടെ facial appearance sometimes can come across like that. So you have to be very careful how you actually do that. And watch every ray and seize the day. Watch every ray of hope. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ just watch out what is happening. Keep your ear to the ground. ചിലപ്പം I say gossip is really important. Be part of the gossip. When I say about gossip, it's not bad gossip. It's about good things. ഇവിടെ ആരാണ് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് as your head of nursing, and just be mindful because ആ പേഴ്സൺ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. സോ ജസ്റ്റ് കീപ് യു ഇയർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഇവര് ദിസ് പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ജസ്റ്റ്
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലാതെ വെളിയിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ what people are talking about this my department, what people are talking about others. You don't have to go around bad mouthing people. Just listen to what's going on around you, because other gives you better understanding about this place. So I think I've covered most things, and I just want to highlight anything in our platform, Tanna Jobika. Once again, I thank you so much, and I want to use this opportunity to say three things, which I think is really important. We see a lot of misogyny. നമ്മുടെ ഇടയില് പെണ്ണുങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തുന്നതോ ലൈക്ക് നമ്മള് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ certain things, പെണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയാ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു നീഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, even as a woman we promote those kind of things. Stop doing that. And the other thing is we need to stop, if you can, and ഇതെന്റെ ഒരു personal ഒത്തിരി ആഗ്രഹമാണ്, like we become a plastic less country, stop using single use plastic, and I have been a great champion about it. And another important thing is COVID വന്നപ്പോഴത്തേക്കും there were so many unscientific fake news, and we've been part of it as well. നമ്മൾ nurses group like നമ്മുടെ church groups like we do spread a lot of unscientific fake news. നമ്മൾ അതെന്നാന്ന് പോലും വായിക്കാറില്ല, അത് ആരാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. Just read before you forward to somebody. Other as nurses we need to be scientific. We really need to be scientific. നമ്മൾ ചുമ്മാ passionate ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. You have to know the science behind certain things, because നമ്മള് you need to use it for your patients. So we need to promote only scientific kind of news. Um, and there's one more thing that I've been asked to say. Before I come to that, I just want to ask you, and allocate time, nearly finish hour, 4 minutes for any questions I can take. I hope you guys have gained something from this, and the video and audio clear ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Has anybody got any questions? And ഞാൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I'm sorry about my accent. I can't see anybody, but there are about 60 people listening in. So I can't see any questions. So what I will do is, because I'm on my laptop, I can't see if there's anything else coming up. So what I've been asked to do is presentation contest on that recently, and I just want to announce the winners. So the third prize goes to Joycey George. Well done, Joycey. And the second prize goes to Milka Basil. Well done, Milka. And the first prize goes to Sandhya Paul. Well done, Sandhya. Keep it up. Guys, presentation is really important in these kind of jobs. You go and present in front of so many people, so you need to build yourself for it. I think ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ I will take it. നാളെ സ്കൂൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും, അപ്പൊ പിള്ളേരെ വിടാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും. Hello? I need to save this. I'm not sure how to save this now. Joby, I don't know how to save this. Uh-oh. Guys, anybody wants to ask me anything?
Um, I'm going to try and save this, but I really don't know where to click. If anybody knows on a laptop എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, please let me know. Otherwise, this will end here. Good night, everybody. Is anybody aware of how to click this? I'm going to Google. Guys, thank you so much for listening to me. Good night, everyone. Oh dear. ഇപ്പോഴും 43 people കാണിക്കുവാണ്. Is anybody aware of how do I do this? Hi, Anita. Finish button ഇട്ടാൽ അത് work end button ഇട്ടാൽ അത് uh, oh, I see. Okay. Thank you for saving. Yeah, I'm. Oh, okay, okay. If you end this video now, you'll be able to choose. Okay. Uh-huh. Okay, thank you so much, Milija. Okay, I don't know. Uh-huh. Uh-huh. Okay. ഞാൻ മൊബൈൽ